Just for the benefits of Swahili people whom are your followers, we can ask even that you can speak even to elaborate what you have said in English, so that they could understand what you meant in this. Before you start, I want to ask you, you know, at a previous time we had speaking Kinyamulenge. You were speaking Kinyamulenge and the French, and this brought a very big discussion in social medias, and other people, they were saying you're not Tanzanian, maybe. Yes. You are maybe a Rwanda people or some other places. Or Central Africa Republic or Zambia. Or Zambia, but not Tanzania. Not Tanzania. Maybe you can put this aware to people who maybe they think you're not. I'm not Tanzanian. Yes. Yeah. So let me, I think the best way I would approach it, if you allow me, journalists, I will translate what I spoke in English for the betterment of the Swahili viewers. Then I'll come to a question and tell people that I am a Tanzanian by nationality, by citizenship, and only that I'm a linguistic guy. Somebody who has put much effort in learning as many languages in my life as I can. As you might have learned before, I've been traveling in more than 45 countries globally, and so yeah, I've been everywhere, and I catch languages wherever I go, and I'm such a nice person who likes languages very well. So I'll go into not translating directly, but telling the Swahili viewers what I spoke about DRC, where we are 10 days after the 8th February meeting in Dar es Salaam of the heads of state and government, as well as what do I think are the main problems with regard to the problem in Congo, and what do I think are the solutions. So if you allow me, I can go first into that in Kiswahili. Okay. Alikuwa ameniuliza mwandishi wa habari kwamba ni siku 10 zimepita tokea kuwa na mkutano ule wa Dar es Salaam wa wakuu wa nchi, na waandishi wa habari walitaka kujua kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inasimama wapi leo siku 10 baada ya hapo. Naitwa Dr. Dennis Mchunguzi, na nambari zangu za simu ya kiganjani ni jumulisha 255 769 888 na jumulisha 255 717 77722, na mtu yote anaweza akanipigia simu au tukachangia mawazo. Sita tafsiri moja kwa moja neno kwa neno, lakini nitaeleza watazamaji wenu na wasikilizaji wenu ambao wako zaidi kwenye Kiswahili, ili waweze kidogo kuelewa kwamba Dr. Dennis Mchunguzi amezungumza nini. Kwa hiyo itakuwa ni summary tu, ni jumuisho tu la nilichokizungumza kwa lugha ya Kiingereza. Nimeanza kwa kuwashukuru wakuu wa nchi zetu waliokutana Dar es Salaam tarehe 8 na mawaziri waliokutana tarehe 7 katika kutafuta suluhu la mgogoro wa Kongo na kutafuta namna ya kujenga amani nchini Kongo. Nimeanza kwa hilo, lakini nikasema pia kwamba nimeona baadhi ya mambo yanayoendelea baada ya ndani ya siku 10 ambayo baadhi yanaacha maswali ambayo yanahitaji kujibiwa au kufanyika ili tuweze kwenda mbele, na kwamba binafsi naona kama tutaweka maanani maamuzi ya mkutano wa Dar es Salaam wa wakuu wa nchi, tuna nafasi nzuri ya kupata suluhu mashariki mwa Kongo, na ni pamoja na maamuzi ya mkutano wa Africa Union ambao ulifanyika Addis Ababa, lakini pamoja na matamko ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye nimemshukuru sana Antonio Guterres alipokutana na waandishi wa habari siku ya Jumamosi mjini Addis Ababa, ambako amesisitiza diplomasia na mazungumzo kama njia kubwa ya kupata suluhisho la mgogoro wa mashariki ya Kongo. Nimeeleza baadhi ya mambo ambayo nimeona yanaendelea na yanatia shaka. Moja, nimesema kwamba mkuu wa majeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ameandika katika mtandao ya kijamii kwamba atakwenda kuwapiga wapiganaji wa kikundi cha ADF walioko Bunia kule ndani ya Kongo, na kwamba ana maelekezo ya baba yake ambaye ni Mheshimiwa Rais wa Uganda Mzee Yoweri Kaguta Museveni. Nikasema kama Muhoozi anafanya hivyo ni vizuri kwa sababu amekaribishwa na serikali ya Kongo, lakini je, haikiuki matakwa
ya tamko la Dar es Salaam la marais ambao wamesisitiza diplomasia na mazungumzo badala ya kutumia zaidi jeshi na nguvu za kivita na silaha. Na nikasema, je, Muhoozi Kainerugaba mkuu wa majeshi ya Uganda amepima madhara yanaweza yakatokana na yeye kwenda kule Bunia na kupambana na wale magaidi, hata kama nia yake ni nzuri, kwa maana ya wakimbizi, kwa maana ya watu watakaoumia, kwa maana ya watu ya wagonjwa watakaojitokeza, madhara kwenye miundombinu na kadhalika na mali. Ameliangalia hilo. Nikasema kwa hiyo nimemwomba Muhoozi Kainerugaba kwamba nia yake ni nzuri ya kupambana na waasi ndani ya Kongo ambao wanaleta destabilization ya Uganda, lakini angeangalia kwanza kabla ya kufanya hivyo kwamba Dar es Salaam na Rwanda na Nairobi processes zinatoa nafasi ya majadiliano na mazungumzo. Kwa hiyo ndio nilichomshauri Muhoozi Kainerugaba, na nikasema hilo bado linatuweka njia panda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini akiliacha hilo na akatafuta namna nyingine ya kushughulika nao, kwa sababu wamedili nao waasi wa ADF kwa miaka Uganda, hawajafanikiwa kumalizana nao. Sasa akienda leo ndiye atawamaliza, sidhani. Inaweza ikamchukua muda, lakini mazungumzo na majadiliano yanaweza yakawa suluhu kubwa na nzuri badala ya kuingia kijeshi ndani ya Kongo. La pili ambalo nimelieleza, nimesema kwamba Burundi, Mheshimiwa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametangaza vita dhidi ya Rwanda rasmi, na amewatangazia Warundi kwamba maadui zao wakubwa ni Rwanda. Amesema kabisa, Rwanda ni maadui zetu, tutapigana nao vita na tutawashinda kama tulivyowashinda kwenye karne ya 17 au karne ya 18. Alikuwa kigawa chakula kaskazini mwa Burundi na akawaeleza hivyo Warundi wajiandae kwa vita dhidi ya Rwanda. Na Jumapili tumeona Wanyarwanda na Banyamulenge wa Kongo wakibebwa kwenye magari na serikali ya Burundi wakipelekwa wapi sijui. Na kwa hiyo nimetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki na mabalozi wetu walioko kule Burundi kuangalia hawa watu wanaokusanywa Wanyarwanda na Banyamulenge wa Kongo na serikali ya Burundi ambayo rais ni Muhutu anawapeleka wapi, tusije tukapata mauaji kama yale ya kimbari yaliyotokea Rwanda mwaka 1994. Na nimemweleza Mheshimiwa Rais Evariste Ndayishimiye kwamba vita ya Burundi dhidi ya Rwanda hawezi kuishinda. Mimi sijui nguvu ya jeshi la Rwanda, lakini ninavyosoma kwenye mitandao na ninavyomuelewa Paul Kagame, akiamua kuipiga Burundi ni sekunde tu, na kitakachotokea watu watakufa Burundi na wakimbizi wengi watakimbilia Tanzania. Nikasema Tanzania tutapokea wakimbizi kutoka Burundi, lakini sawa, ni kazi yetu kuwahudumia kama serikali ya Tanzania, wananchi wa Tanzania, lakini tumekuwa tukipata pesa na msaada mkubwa kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Shirika ambalo bajeti yake ya mwaka 2023 ilikuwa dola za Kimarekani bilioni 11, na katika hizo bilioni 1.1 zilichangwa na serikali ya Marekani, ambapo leo Trump ameondoa misaada yote. UNHCR hachangii kitu, na hata shirika la maendeleo la Marekani USAID halipo tena katika kutoa fedha hizo. Kama Ndayishimiye atapiga vita Rwanda wakamtandika, wakimbizi wa Burundi wakakimbilia kwetu, nani atawahudumia? Nikasema bunge letu lina kete la Tanzania mwezi Aprili mpaka Juni kujadili bajeti yetu ya 25-26. Sidhani katika voti zetu kutakuwa kuna voti ya kuhudumia wakimbizi wa Burundi watakaotokana na Ndayishimiye anayetaka kuivamia Rwanda. Na kumbuka, Uganda ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na Burundi ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na Rwanda ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo nikawa nimemshauri kwa heshima na taadhima na utimu kubwa Mheshimiwa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kwamba mpango wake wa kutangaza vita dhidi ya Rwanda achane nao, hautakuwa na tija. Kama ana matatizo na Kagame, basi watu wako tayari kukaa nao, wakashauriana, wakazungumza na wakatafuta suluhu. Na nimesisitiza zaidi kwamba Burundi ni nchi maskini, katika nchi maskini sana duniani, ambako watu wa Burundi asilimia kubwa hawawezi kumanage mlo huu mmoja kwa siku. Sasa kwa nini mheshimiwa huyu asihangaike na hilo? Watu wake wakapata chakula, wakapata ustawi, wakimbizi wa Burundi waliotapakaa nchi zote wakarudi Burundi, akaendeleza nchi yake, badala ya kukaa na waza kutangaza vita dhidi ya Rwanda. Hii haitamsaidia kitu. Na ndio ombi ambalo nimempatia mheshimiwa Evariste Ndayishimiye. Na pia nikasema kwamba baada ya mkutano wa Dar es Salaam tumeona M23 wanaendelea, wametoka Goma, wako Bukavu, na wameingia tu bila hata kuzuiwa na mtu. Na siku ya Ijumaa walikuwa wanakaribia Bukavu,
si ndio? Tarehe 14 walikuwa wanakaribia Bukavu, na Mheshimiwa Rais Tshisekedi wa Kongo alikuwa anafanya Valentine na mke wake kule Munich. Kule sijui ni Munich au Berlin au mji fulani, ni Munich kule Ujerumani. Nilifurahi sana. Napenda kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwamba tarehe 14 alikuwa na Valentine. Niliona ile keki ilikuwa nzuri, nilitamani kweli kweli. Keki ya Mheshimiwa Tshisekedi aliyokuwa anakata na mke wake pale, alionyesha upendo mkubwa sana, na mke wake alionyesha upendo mkubwa sana kwa Mheshimiwa Rais Tshisekedi wa Kongo. Nampongeza sana kwa Valentine aliyoifanya. Lakini alikuwa akifanya Valentine hii wakati M23 wanakaribia Bukavu, na kesho yake wakachukua mji wa Bukavu. Na ikumbuke kwamba Bukavu ndiye anakotoka mke wake. First Lady wa Kongo anatoka Bukavu. Kwa hiyo wakwe zake walikuwa wanatekwa na M23 asubuhi yake wakati anakata keki Munich. Haya ni mambo yanatokea katika dunia, na ndio maana alirudi nafikiri haraka kwamba sasa wakwe wanakwenda. Lakini nampongeza sana kwa keki ile, ilikuwa nzuri, na Valentine ile. Na sasa nikawa nimesema kwamba ninachokiona ni kwamba Tshisekedi hataki kuzungumza na waasi wa M23, ambalo naliona kama ndio development tunayoiona, na kwamba ikitokea hivyo basi M23 wasi advance zaidi. Nikasema nitaeleza baadaye, lakini nikasema ndio hali ninayoiona. Lakini la mwisho pia nikaongelea kwamba siku 10 baada ya Dar es Salaam, ya mkutano wa Dar es Salaam wakuu wa nchi, kauli aliyokuwa ameitoa kabla Mheshimiwa Paul Kagame, mzee Kagame naye mpenda sana na mheshimu sana wa Rwanda, kwamba ataipiga South Africa kivita, kama wanataka vita yuko tayari kupigana nao. Kauli ile Kagame hajaifuta. Na kwa hiyo nikawa namuomba Mheshimiwa Kagame kwa heshima na taadhima kubwa kwamba kauli ile ifute. Hatutaki kauli kutoka kwenye nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenda kusema nitawapiga South Africa. Hatutaki migogoro kati ya East Africa na SADC. Kwa hiyo mzee Kagame ambaye namheshimu sana sana, nampenda sana kama ninavyompenda Tshisekedi na Ndayishimiye na Museveni, na ninavyompenda Kiiri, ninavyompenda Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Daktari, Rais wa Tanzania, na Mheshimiwa Ruto, ambao wote ni wa East Africa Community, na marais wengine wote. Basi nimemuomba kwa heshima, kwa adabu na utii mkubwa kwamba kauli ile unaweza ukatafuta namna moja ya kuifuta, kusiwe na picture ya uhasama au picha ya uhasama kati ya Kongo na kati ya Rwanda na wapi na South Africa na Afrika ya Kusini. Ukaniuliza swali tena, mwandishi wa habari akaniuliza swali lingine kwamba daktari, unafikiri bado tatizo ni nini kule Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Nikamwambia kwamba tatizo ni lile lile. Kongo ni nchi tajiri, ina madini mengi, na kwa hiyo kila mtu anajaribu kutafuta namna ya kunufaika na madini ya Kongo na utajiri wa Kongo. Na hata jumuiya ya kimataifa wakati mwingine watu wanapoongea, kila mtu anakuwa mwangalifu aongee nini ili asije akaharibu biashara yake na mahusiano yake na Kongo, kwa sababu kuna pesa sana pale, kuna utajiri mkubwa sana Kongo. Kwa hiyo ile, lakini vijana kule mashariki mwa Kongo wanaona ule utajiri hauwasaidii kitu chochote, hawanufaiki na madini, kila mtu anakuja na pora. Kwa hiyo wanakuwa inawauma, si ndio? Ndio maana wanaamua kujiunga na makundi ya waasi. Na pia vijana wengi mashariki mwa Kongo hawana nini? Vijana wengi hawana nini tunachosema? Hawana ajira mashariki mwa Kongo. Hawana ajira vijana wengi. Na kwa hiyo inawapa tabu kubwa sana, hawana biashara, hawaoni mbele, na kwa hiyo wanajiunga na vikundi vya waasi na kadhalika. Lakini kubwa lingine nikasema ni pale ambapo serikali ya Kongo inawatenga watu wake wenyewe ambao ni wa Kongo kwa sababu ya lugha au kabila, lugha zao kufanana na lugha na mataifa ambayo labda hawayapendi, wanayachukia. Na leo wanasema hawa ni Wakongomani M23, kesho wanasema hawa ni Wanyarwanda. Leo wanasema watu Banyamulenge ni Wakongomani, kesho wanasema ni Wanyarwanda. Kwa hiyo nikasema hiyo yote pia ni mambo yanayochangia bado kuendelea kuleta matatizo katika sehemu ya mashariki ya Kongo. Lakini mwisho nikasema pia kwamba jeshi la Kongo inaonekana lina nguvu, lakini sio nguvu kubwa sana, kwa sababu namna ambavyo waasi wameingia Bukavu imetuonyesha kwamba ni kama walikuwa wanaingia tu, hakuna hata mtu yote anayewazuia. Kwa hiyo inatia mashaka kuhusu jeshi la Kongo kwamba liweje. Sasa nikawa nimeulizwa swali na waandishi wa habari kwamba nafikiri kwamba jawabu ni nini. Nikasema jawabu ni moja, ni vijana walioko mashariki mwa Kongo wapate ajira, wapate biashara, wapate kazi ya kufanya, na waasi wote waweke silaha zao chini kwenye mazungumzo
Kwa hiyo kusiwe na vikundi vya waasi mashariki mwa Kongo, na serikali ya Kongo iongeze kasi ya huduma mashariki mwa Kongo kwa maana ya elimu, afya, maendeleo ya jamii, kilimo, miundombinu na kadhalika. Na vijana wengi ambao ni raia wa Kongo walio katika makundi ya waasi waingizwe katika jeshi la Kongo, na wale ambao si raia wa Kongo itafutwe namna nzuri ya kuwarudisha katika nchi zao ili waende kuwa na manufaa katika nchi zile, yale makundi ya waasi ambao wanatoka katika mataifa mengine. Lakini pili, nikasema lazima tuwe na diplomasia na mazungumzo kama alivyosema Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na AU walivyosema, na waheshimiwa marais walioketi Dar es Salaam walivyosema. Tuangalie zaidi na process ya Rwanda na Nairobi, tuangalie namna ya kuendeleza zaidi mazungumzo na diplomasia katika kumaliza huo mgogoro wa Kongo. Na mwisho nikasema kwamba serikali ya Kongo na watu wa Kongo waache kuwasakama raia wake wanaongea Kinyarwanda kwamba warudi Rwanda na kudai kwamba M23 ni Wanyarwanda, wale ni raia wa Kongo. Na nikamaliza kwa kutoa mfano kwa kusema kwamba Kongo inapakana na Jamhuri ya Kati. Kwa kaskazini kuna kabila linaitwa Wasango na lina watu wengi ndani ya Kongo, hawajaambiwa warudi kule. Lakini kuna watu wanaitwa Wazande zaidi ya milioni 1 kutoka Sudani ya Kusini ambao wanaongea lugha ya Sudani ya Kusini samahani, lakini ni wa Kongo, hawajawahi kuambiwa warudi Sudani ya Kusini. Wako watu kutoka Uganda, hasa maeneo ya Bunia ndani ya Kongo, wanaongea lugha za Kiganda za Western Uganda na Uganda nyingine, hawajawahi kuambiwa warudi Uganda. Na wako watu wa Burundi ambao wanaongea Kirundi, wako Wahutu ambao ndio walikuwa walishiriki mauaji ya kuua Watusi ya kimbari mwaka 94 kule Rwanda, na wengi wakakimbilia Kongo. Wale hawaambiwi rudi Burundi. Lakini Kongo ina watu wanaoongea Kiswahili milioni 11. Hakuna Mswahili aliyeambiwa rudi Tanzania kwa sababu Tanzania ndio kitovu cha Kiswahili. Milioni 11 kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2019. Lakini iko Zambia ambayo ina kabila linaitwa Wabemba. Wabemba 36% ya Wazambia ni Wabemba, na Zimbabwe Wabemba ndio kabila kubwa. Wabemba wako Kongo kwa mamilioni, kwa malaki au mamilioni. Hawajaambiwa rudi Zambia. Lakini kuna kabila kusini magharibi linaitwa Walunda ambao ni wa Angola, wako wengi Kongo. Hakuna aliyeambiwa rudi Kongo. Lakini hawa Wanyamulenge wanaoongea lugha ya Rwanda na ndio wanaoambiwa nyinyi rudini kwenu Rwanda, na nyinyi M23 ni Wanyarwanda. Wengine wote hawaguswi kasoro wale. Sasa nikasema hiyo ni kuonyesha kwamba unakuwa unawatenga watu wako ndani ya nchi yako, na kama serikali ya Kongo itaachana na hilo, ikawatambua kwamba ni raia wake, ikawapa huduma za kutosha, wakaingia vijana jeshini, wakapewa biashara, wakapewa kazi za kufanya, wanajeshi wote wale makundi ya wasi yakaweka silaha chini, madini yakasimamiwa vizuri ya Kongo, vijana wakaona wananufaika na madini yale na kadhalika, tunaweza kufika pahala ambapo ule mgogoro wa Kongo unaweza kufika mahala mgogoro ukaisha. Tungependa tuione Kongo ambayo kila mtu ananufaika na kadhalika. Kwa hiyo nimemaliza kwa kuwashukuru tena wakuu wetu wa nchi walioketi Dar es Salaam, kumshukuru sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyekuwa mwenyeji, lakini mwenyekiti Dr. William Ruto rais wa Kenya, na Mheshimiwa Emerson Mnangagwa rais wa Zimbabwe ambaye ni mwenyekiti wa SADC, Mheshimiwa Ruto ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wale wote waliokuja Dar es Salaam. Ilikuwa bahati mbaya kwamba mkutano wa kwanza wa Zoom wa marais Mheshimiwa Tshisekedi hakushiriki, na mkutano wa Dar es Salaam hakuja yeye wala waziri wake wa mambo ya nchi za nje hakuja, lakini pia mkutano wa AU kule Addis Ababa hakwenda. Nadhani alikwenda waziri mkuu wake ambaye namshukuru sana kwa kwenda Addis Ababa kwenye mkutano ule. Kubwa ni kwamba tunatafuta amani Kongo, na nashukuru wanaochangia katika mitandao ya kijamii, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube na kadhalika. Wengi wanaonyesha moyo wa kuchangia kuhusu Kongo. Tungependa sisi tuone Wakongo wakiishi vizuri kama tunavyoishi sisi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namshukuru sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali na wananchi wa Tanzania kwamba amani tumeipa kipaumbele kikubwa sana kama tunu ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jambo ambalo ni kubwa sana la kujivunia, na serikali imelisimamia hilo vizuri sana. Credit kubwa kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wengine wote ambao tunashirikiana katika kuhakikisha amani inakuwepo. Na kwa hiyo tungependa kuona Kongo pia watu wakiishi vizuri, wakiamka vizuri, wakilala vizuri, wakila vizuri, wakifanya kazi, kila mtu akitekeleza kazi zake vizuri, na wakiishi vizuri ndani ya nchi yao ya Kongo, nchi ambayo ni tajiri sana kwa madini na kwa mali asili, lakini nchi ambayo pia ni maskini sana kwa sababu mali asili zile haziwasaidii wananchi wa Jamhuri ya Kongo.
Imani yangu ni kwamba tutapata suluhu kama tutatekeleza maazimio yaliyotokana na mkutano wa Dar es Salaam, kama tutaendana na kauli ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ya kutumia diplomasia na mazungumzo, na kauli ya AU, na kama processes zimeunganishwa sasa ya Luanda na ya Nairobi, ambayo ya Luanda inasimamiwa na rais wa Angola na ya Nairobi na rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, zimeunganishwa pamoja, zote zile pamoja zikienda pamoja, na kama tutaacha ya matamko ya kina Muhoozi Kainerugaba na haya matamko ya kina Evariste Ndayishimiye na matamko mengine na kadhalika, na kusema nyinyi ni M23 ni Wanyarwanda, rudini Rwanda na kadhalika, wakati ni Wakongomani. Tukienda vile na tukaacha uhasama ambao umesisitizwa na mkutano wa Dar es Salaam, mliona ofisi za mabalozi zikichomwa kule Kinshasa na kadhalika, tukiacha mambo ya namna ile na Wakongo wakaelewa kwamba jumuiya ya kimataifa iko Kongo kwa ajili ya kuwasaidia na kuhakikisha wanaishi vizuri na sio kwa nia nyingine na kadhalika, basi naamini tunaweza tukapata amani mashariki mwa Kongo na kila kitu kitakwenda vizuri kadiri tunavyokwenda. Kwa hiyo kwa Kiswahili sikutafsiri moja kwa moja, lakini hayo ndio nilioulizwa na hayo ndio niliochangia. Sehemu yako ya pili ya swali na nafikiri ndio mwisho tunakwenda. Ndio. Umeniuliza kwamba mimi ni Mtanzania au vipi? Sasa hii inatokana, nataeleza vizuri. Ni muhimu tukaelewana. Na nitatumia muda mfupi sana. Nilipozungumza mara ya mwisho na waandishi wa habari, nilikuwa naeleza sheria moja ya kimataifa inayotutaka sisi kama nchi za tuliotia saini matamko ya Umoja wa Mataifa au resolutions za Umoja wa Mataifa kuwapokea wakimbizi, na inayomzuia mtu kama kuna vita kuwazuia watu kuondoka ndani ya nchi yake. Sasa ili nieleweke pale, niliongea Kinyamlenge ambacho kinafahamika Kongo, Rwanda na Burundi. Nikaongea Kifaransa na nikaongea Kiingereza na niliongea Kiswahili. Sasa Instagram, Facebook, wapi kule watu wakasema Dr. Dennis Mchunguzi, tunataka tuangalie nida yako. Wewe ni wa hapa kweli au mbona unaongea vizuri Kinyamlenge, unaongea Kifaransa? Are you from here? Na kadhalika. Sasa nichukue nafasi hii kuclarify hilo kadiri tunavyokwenda kumaliza. Ni kwamba mimi ni Mtanzania. Babu yangu ni Mtanzania, babu yake ni Mtanzania, babu yake ni Mtanzania, na babu na babu na babu. Lakini ni mtu ambaye nimepata bahati ya kujifunza lugha nyingi na kuzifahamu lugha nyingi. Na lugha ukiipenda lugha na yenyewe inafanyaje? Inakupenda. Mimi natoka Kyerwa mkoani Kagera, ambako makuzi yangu yote mpaka nakuwa mtu mzima tulipokea wakimbizi kutoka Rwanda wa miaka hiyo ya 64, 61, 64, wakati wa vita za mwanzo. Tumekuwa nao na wengine wameishi nyumbani kwangu kwetu, wamelelewa pale kwa miaka mingi kwa baba yangu, na wengine niliwafacilitate mpaka kwenda seminari kusoma katika shule zile na kadhalika. Nimeishi nao, tumeishi na watu wengi wa kutoka Rwanda, na kwa kuwa ni mtu na capture sana lugha, nilijifunza sana Kinyarwanda kutoka kwao. Lakini pia nikapata bahati ya kufanya kazi katika makazi ya wakimbizi. Nilipomaliza kidato cha 6, nilifanya kazi katika makazi ya wakimbizi ya Mishamu yaliyoko Katavi, na makazi ya Katumba yaliyoko Katavi pia, mkoa wa Katavi. Na wakati nilikuwa tembelea makazi ya Mwese kule, lakini na makazi ya Uliankuru yaliyoko Tabora. Haya ni ya Warundi. Na kwa hiyo nilijifunza Kirundi vizuri sana. Nilipomaliza chuo kikuu, nilikuwa afisa wa wakimbizi katika Jumuiya ya Kikristo Tanzania, kama mnaijua CCT, Christian Council of Tanzania, chini ya UNHCR, nikihudumia wapigania uhuru wa Afrika ya Kusini, wana Pan African Congress of Tanzania, katika makazi ya wakimbizi ya Kigwa yaliyoko mkoani Tabora. Kwa hiyo unaweza kaona nimekuwa humo nikijifunza hizo lugha, na nikapata bahati pia ya kujifunza lugha ya Kifaransa. Kwa hiyo nimekuwa ni mtu wa lugha, ni mtu anayependa lugha, na hata nikienda mahali popote duniani, Thailand, nikienda wapi, cha kwanza nitajua wanasalimianaje na nitajifunza, na nina kichwa cha kuweza kushika haraka sana.
nina capture very fast. Ukinifundisha tu unasalimianaje, haitoki tena kichwani kwangu. Kuna gundi hapa itanasa mara moja. Na kwa hiyo lugha ni muhimu sana. Nikawa mimi ni mtu sasa wa lugha zote hizi, nikawa nazifahamu. Mheshimiwa Rais Samia, kwa kumalizia, daktari wakati akifungua hoteli ya Kizimkazi mwaka 2023 kule Zanzibar, inaitwa hoteli Kwanza hoteli. Ni hoteli kubwa sana, na niwaombe watu watembelee Zanzibar. Zanzibar kuna mambo mazuri sana ya utalii. Mheshimiwa Rais alisema Mchina anafurahi sana akitoka China akaja Tanzania au Mfaransa au Mjerumani akasikia lugha yake inaongelewa Tanzania, akipokelewa na mtu airport anayeongea lugha yake, au hotelini akapokelewa na mtu anayeongea lugha yake. Mheshimiwa Rais Samia akasema mtu yule anajisikia yuko very comfortable. Nikupe mfano. Amekuja Mfaransa Tanzania, hajui Kiingereza, hajui Kiswahili, kafika hotelini usiku saa 4, ametolewa airport, anahitaji chai ya asubuhi chumbani kwake. Huko jikoni kwenu restaurant anayeongea Kifaransa hakuna. Huyu Mfaransa chai hiyo anaiagizaje ili mumletee chumbani anapochukua simu? Lakini akichukua simu Mfaransa, ameingia usiku hotelini, akasema bonjour, bonjour ni habari ya asubuhi. Automatically mtu restaurant akamwambia bonjour monsieur, comment ça va, how are you? Akasema ça va bien. Akasema je m'appelle Pierre, I'm called Pierre, je suis dans la chambre 225, I'm in room 225. Est-il possible pour avoir un petit déjeuner dans mon chambre? Is it possible to have my breakfast in my room? Na mtu akamwambia, yeah, oui monsieur Pierre, yes, c'est possible, it's possible. Que désirez-vous? Que désirez-vous? What do you want? Anasema, okay, je désire un petit déjeuner, I need breakfast, qui composes dessert ni mayai, anaandika hapo mtu, du thé ni chai, avec du sucre ni sukari. Anamuuliza, quel sucre? Blanche ou brune? Which sugar? Brown or white? Ambia, okay, brown. Avec du pain ni mkate. Anasema pamoja na mkate. Anamuuliza, brown ou blanche? White or brown? Ambia, blanche. Anajua ni mkate ambao ni mweupe. Avec du lait ni maziwa. Anamwambia, okay, chaud ou froid? Maziwa chaud ni moto, froid ni baridi. Ambia chaud, okay, maziwa ya moto. Anamwambia, okay, that's all, c'est suffisant, that is sufficient. Sasa mtu anamjia na okay, merci monsieur Pierre, thanks Mr. Pierre. Je pense dans 15 minutes, je serai dehors votre chambre, porter votre petit déjeuner. I think in the next 15 minutes I'll be outside your room carrying your breakfast. Sema okay, merci beaucoup. Sasa huyu Mfaransa anajisikia raha, kaingia hapo na unamjibu hivyo. Sasa hajui Kifaransa, hajui Kiswahili, hajui Kiingereza. Niambie mheshimiwa mwandishi wa habari, hapo si tunasema kule Mbeya kwetu kule tunasemaje? Mbombo ngafu. Ndio itakuwa tabu sana. Lakini pale umeona atacommunicate naye na atajisikia raha sana. Sasa kwa kumalizia, nikwambie kwamba lugha mimi nimeipenda. Niliipenda toka nikiwa shule, nilipenda mashairi. Yuko mwana mashairi anaitwa Shaban Robert, ametunga mashairi ya Kiswahili. Kuna kitabu kinaitwa Pambo la Lugha, muje mkakatafute, na lugha inayomaanisha ni Kiswahili, ambayo ni tunu ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna ubeti wake mmoja unasema hivi, titi la mama litamu hata likiwa la mbwa. Kiswahili na azimu sifa inayofumbwa, kwa wasio kufahamu ni imbe iliyo kubwa. Toka kama mlizamu fulika palipozibwa, titi la mama litamu jingine aliishi hamu. Anasema Kiswahili ni kitamu kama titi la mama, hata mbwa anaponyonya anasikia raha ya titi la mama yake. Ni Kiswahili alikuwa anakipromote Shaban Robert, na mimi nikipenda Kiswahili toka wakati ule. Anasema kwa kumalizia ni kwamba tutakwenda kwenye uchaguzi mkuu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu kwamba atupe afya tuweze kuwepo wakati wa uchaguzi mkuu, kwa sababu ndiye anayejua. Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama changu, tumekwisha mpata mgombea urais, naendelea kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Dr. Emmanuel John Nchimbi, na tutakwenda kuzunguka kumnadi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Nchimbi na waheshimiwa wabunge na madiwani wa Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi kitaibuka kwa ushindi wa kishindo sana, na ushindi utatokana na heshima, adabu na utii mkubwa na unyenyekevu mkubwa tutakao kwenda nao kwa wananchi, kwenda kuwaomba kura zao.
Tunayo ilani tuliyopewa wakati ule mwaka 2020, tumeitekeleza vizuri. Kama mtu alisikiliza taarifa zilizotolewa na serikali ya Mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule Dodoma kwenye mkutano maalum wa Chama cha Mapinduzi, utekelezaji ni mzuri sana, na tutakwenda kuwaeleza tulifanya nini na kwa nini watu waamini tena kuongoza miaka mitano kama Chama cha Mapinduzi kuisimamia serikali kwa miaka mitano ijayo. Kwa hiyo tutazunguka, na mimi namuomba Mwenyezi Mungu anipe uhai, ndiye anayejua uhai wa mwanadamu, niweze kuwepo, kwa sababu kama nitakuwepo nitazunguka katika baadhi ya mikoa na wilaya na maeneo ya Tanzania katika kuwanadi wagombea wetu wa nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi mkuu. Mtakachokiona waandishi wa habari wakati huo, maeneo mengi nitakapokwenda, tuko kwenye swala hili la lugha. Mtaona kwamba nitakuwa nikisalimia angalau salamu tu. Wengine najua lugha nzima, lakini angalau salamu nyingi nitakuwa nazitoa kwa lugha za kule nitakakokuwa na kwenda. Na ndio mtakaposema kumbe huyu sio lugha tu Kenyamlenge sio, hapana. Kumbe hata lugha za kwetu hapa nyingi anaweza kusalimia kwa lugha zile. Kwa hiyo nitakwenda kule, kama ni Kyerwa kule Kyerwa iko Karagwe, iko Kagera na Karagwe kule ambako wanasalimia mba, wanasema usivileje mwasiwa humta, nitawagreet vile. Huku kwa kina Mwijage huku na kina Rweikiza Bukoba, wale wanasema shumwaramu waitu wasibota waitu mwasibayo mtamrere mta waitu wasingire waitu, nitawaamkia vile. Huku Biaramuro ni Wasubi, unasema sura wasiba, unakwenda mpaka huku kwa Wazinza wasi, unakuja mpaka Ngara huku. Ngara na Kigoma ile wote wanaongea mwake ya Mwarai. Mwake ya Mwarai Kigoma kote kwa kina huko kwa kina Zitokabo huko mlimo tulimo Mwarai mwake. Hiyo tutawasalimia mwiliwe tutawasalimia Kigoma, mtasikia naongea. Tutakwenda Sumbawanga kwa mtoto wa mkulima Mizengo Kayanza Pita Pinda, mtoto wa mkulima, si ndio? Anatoka Katavi, na yule mwingine anaitwa Aida Kenani wa Chadema. Pinda CCM, Aida Kenani yeye yuko Nkansi Rukwa kule. Huyu yuko Katavi, mkoa wa Katavi Pinda. Huyu yuko kule, lakini kote wafipa wale. Na wale mtaona na wasalimia kwa lugha yao. Posuta tata yetu Kalesa, mwalala uli awe salama, mwatuli awe ningo, asante Kalesa. Na kwenda Mbeya kwa Mwangwembe Mwamnyange Mwakalindile Mwakapesile kila hiyo Tukuyu yote wale, na wao nitawasalimia kwa lugha ya kwao. Ogonile ndaga ulinkafu panandi utwali nini tununu muri bakafu itoro turi bakafu, tena kwa adabu zao za kile Kinyakyusa. Unakwenda Iringa kwa kina mzee William Rukuvi, watu wapole sana wale, ukiwachokoza bala wale kamwene mnoge turi banofera makasi yale safiro zinofera kutaka kale kakunyo na uliza ugimbi ulipa au sisi lebe maki wana Kimpumu wana Kiambule wana Ulanzi. Hao ni wale. Unakuja Morogoro kwa mzee Kingaro, rafiki yangu, kimpigia atakwambia rafiki yangu mimi yule yuko kule Kiloka kule au Sindire anoga wala mka. Unakwenda Gairo Mgo navi Chigo na Viswano, hao ni Wakaguru hapa Gairo hapa Magubike kote kule paka Gairo. Unakwenda Dodoma ndio akina Job Yustonani Ndogai. Wale ni Wagogo mbokweli kwa Msinzira wera za misienu hao ni Wagogo. Unakwenda Singida kule kuna Wanyaturu, kuna Wataturu, kuna Wandorobo, kuna Wamangati, kuna Watindiga, kuna makabila yote Wanyiramba. Huko Kisiriri nimekaa mimi. Wirire ane yiza, hole ile ane yiza. Haya, kwenda Igunga kule Tabora Nzega, sasa unaingia Usukumani, Tabora yote, Shinyanga, Mwanza, Mwadira mora, mwana mwangaruka mwamisha gakinehe mora. Mwadichiza twalichiza gete. Unakwenda Msoma kule kwa Wajita, wamekaa kule. Hachatata bwachasubu waongera bwakisi, wasiba bwakisi. Unatoka kule, unakuja mpaka huku Machame kwa kina Freeman na Ikaeli Mbowe na God bless Lema. Hao ni wa Machame kuifenda, shifonisha mbonta mashora, shishade mbonta Kenyishisha. Unakwenda mpaka Upareni huku. Namnani Chedi Ulewedi Ndewedi Habari Jandi Ndejedi huku Andeni kwa Wazigua Msindavi hakijamba Ngenyuwe hakijambo Mgonavi hakijambo. Hizi lugha zote naziongea na nyingine sitaki kumaliza kwa sababu muda upo hapa. Mtashangaa kwamba daktari anasalimia katika lugha karibu zote za nchi hii. Hiyo ndio raha ya lugha.
Kwa hiyo nimeyaeleza haya ili watu waseme Mnyamlenge mnini. Na kwa nini watu waseme inatoka angalau Buckingham Palace Uingereza au Manchester kule? Baki Kiingereza changu sio kibaya. I think they could say, doctor, we think based on your English proficiency, you must be coming from England, Wales or Northern Ireland, or you should be having born in Coventry or somewhere around Leicester. They don't put me into that. Sasa Mnyamlenge huyu atakuwa anatoka South Kivu, anatoka North. Wewe nipeleka angalau hata Uingereza. Useme kwamba mimi natoka karibu na Rooney au na David Beckham. Kwa hiyo hizi lugha ni hivyo ninavyozielewa, nazipenda kama nilivyosema. Napenda languages na napenda mtu akini kama ni Mspanish nimeongea naye namshukuru nasema gracias, ni kama ni Mwarabu nasema shukran la, kama ni Mchina nasema siasia, kama ni Mfaransa nasema merci beaucoup na kadhalika. I like all those kind of languages. Kirusi, watu wa Russia nasoma ile lugha, watu wa Hispania, watu wa Latin America na kadhalika. Ni mtu wa lugha. Kwa hiyo nadhani utakuwa mmenielewa vizuri wa Tanzania na waandishi wa habari kwamba huyu bwana aliongea Kinyamlenge na Kifaransa, ni mtu wa lugha, na lugha zote hizi mimi nazielewa vizuri, nimezisoma vizuri. Otherwise ni Tanzania, raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayependa lugha, na ni wa encourage watu wengi wajifunze lugha kama alivyosema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na atakayehitaji zaidi tuongee lugha hizo anitafuta inbox jumlisha 255 +255 jumlisha 255 717 77722 na jumlisha 255 769 88888. Tutazungumza inbox hii na WhatsApp na tutaweza kuelezana zaidi kuhusu hizi lugha nyingine za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo mimi nazizungumza, na nitakuwa nikiwasalimia watu katika lugha zao wakati itakapokuwa niko huko, na hata sasa ninapokwenda huko mikoani watu wengi wanapenda sana mara nyingi kuwasalimia katika lugha zao. Kwa hiyo hilo nimeona niliweke hivyo, nadhani litakuwa limeclarify, na kama huna swali lingine basi kama lipo naweza kuniuliza, lakini ya kwangu kuhusu lugha ilikuwa ni hayo. Ni Mtanzania, raia wa Jamhuri ya Mtanzania, na babu Mtanzania, na babu ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ni mtu anayejua lugha nyingi sana. Dr. Mchunguzi, sisi tukushukuru sana. Nashukuru sana muda wako, na asante kwa maelezo yote hayo. Tumejua kwamba wewe ni mahiri wa lugha tofauti. Asante sana. Nashukuru sana na niwatakie siku njema. Mungu atubariki. Tunaendelea kuiombea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mungu awape taifufu, awape amani, na wote tuunganishe nguvu zetu kuliombea taifa la Kongo, na washukuru wote wanaoweka nguvu zao huko, na pia tuendelee kuliombea taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa wetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kazi vizuri, na serikali yake na sekta binafsi na wengine wote, na waandishi wa habari na watu wengine wote, sasa za kiraia na watu wengine wanafanya kazi vizuri. Vyama vya siasa, tuko katika mwaka wa uchaguzi ambapo sasa watu wengi wanaboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Basi watu wajitokeze kuboresha katika maeneo ambapo tarehe zinatajwa, na tuendelee kuwa na amani ambayo itatupeleka mpaka uchaguzi mkuu, na hata baada ya uchaguzi mkuu na wakati wa kampeni tuendelee kuwa na amani yetu, ili taifa letu liendelee kuwa na amani. Tumebaki ni mfano wa amani katika eneo hili, na kwa hiyo mtu mmoja juzi akaniambia anayotokea Kongo, nikamwambia haiwezi kuja hapa. Tuombe Mungu yasije. Sisi ni watu ambao tumeamua kuibeba amani kama tunu ya taifa, na kwa hiyo tutaendelea kuwa na umoja, tutaendelea kuwa na amani, tutaimarisha muungano wetu, na tunao watu ambao wanatusimamia. Yuko Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali nzima na raia wenyewe tuko tayari kwa ajili ya amani. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na vishukuru vinafanya kazi nzuri sana katika hilo. Bunge letu liko vizuri, judiciary iko vizuri, na wote tunakwenda vizuri katika nchi hii. Na kwa hiyo tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kupambana, na tuendelee kumwomba Mungu azidi kulipa taifa letu amani, na azidi kutulisha, kutunywesha, kutuvisha, na kuhakikisha kila mtu anaishi vizuri ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yote anayo Mwenyezi Mungu, na sisi tukifanya kazi kwa bidii, na tukiendelea kushirikiana na serikali zetu, na tukiendelea kusaidiana sisi kwa sisi pia katika mambo mengine mengi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni siku nzuri ya kukutana na nyinyi, na wakaribisha tena siku nyingine litakapotoka jambo lolote lile, mimi nakuwa napatikana katika kujadili mambo haya ambayo yanatupa msaada mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda. Nambari zangu ni zile zile, jumlisha 255 769 888 na jumlisha 255 717 222. Nawashukuru sana, niwatakie siku njema, asante sana. Hi, Dr. Mchunguzi. Yes, thanks very much for having me here. Okay, we are very happy to meet you today. Yes.
and we have come to speak several issues. And as we know what is going on in Congo, especially in DRC. DRC Congo, yes? Yes, at Goma actually, and the other places. Bukavu. Yeah. Bukavu. And as we know that almost it has passed 10 days since a meeting of the heads of states and the government in Dar es Salaam meeting that was held, probably talking about what is going at Congo. Yeah. And after that, 10 days later, as East African community, are we the right track, as you can see? Let me say thanks very much for having me, and thanks very much for wanting to know on the 10 days elapsed after the meeting of the heads of state and government in Dar es Salaam to deliberate on the Democratic Republic of Congo. My name is Dr. Denis Mchunguzi, and I'm the Executive Director of AFREDA and President of AFRONITA, and I take most of the time to speak with all of you on various issues pertaining to national and international socio-economic, political and cultural developments. And it's my pleasure that you guys have always been looking for me wherever there are issues of a national or international nature. And that's how the world should go, because we are all here to make sure the world, the continent and the region becomes peaceful for everybody of us to be able to live in. So as I say, Dr. Denis Mchunguzi is my name, and I'm always reached through WhatsApp or other numbers, which is +255 717 777 222, +255 769 888, and I can reach from anywhere in the world. And those wishing to continue the discussions and deliberations can get me on WhatsApp, where the number is always available for everybody to contribute ideas for a peaceful world. As you say, it has been 10 days. You're right, since they met on the 8th, I think. And it's almost 10 days, you're right, since the meeting in Dar es Salaam. And you want to know, what am I thinking, what are my perspectives with regard to that? And you're asking, as East African community, where do we stand? Let me say that to answer your question, let me begin by saying that first, let me thank the heads of state and government who met in Dar es Salaam with their and some countries were represented, but not necessarily by the heads of state and government didn't come, but sent representatives, ambassadors, and everybody. And I thank all of them. It was nice that the meeting was held. It was unfortunate that the Congo President Tshisekedi didn't turn up in Dar es Salaam. Neither was his foreign minister. Something which we missed. But that's not a problem. You might remember that he equally didn't participate at the earlier Zoom meeting that was held before the Dar es Salaam meeting. And he actually even never turned up in Addis Ababa for the AU meeting. So it was an unfortunate situation. I don't blame him, because he has all the reasons. He knows why he never attended those meetings, but it was important for him to be at such meetings, or probably he's the Minister for Foreign Affairs, something which didn't happen. But I'd like to thank Samia for hosting the meeting, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, and the co-chairs of the meeting, Dr. William Samoei Ruto and Mr. Emerson Mnangagwa, the President of Zimbabwe. Dr. William Ruto is the President of the Republic of Kenya and Chair of East Africa, and Emerson Mnangagwa, His Excellency, the President of Zimbabwe, is the Chair of SADC. So I'd like to thank them much, as I've already thanked Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, who was the host of the meeting, and all those who participated. Looking at developments 10 days later, very important that we look at that. Where are we as East Africa? What I might say is that we are moving well. We hope for peace, because the communique which came out of the meeting
in 3 languages, which are English, French, and Portuguese, sets ideas and gives a way which, if implemented correctly, then we might come up with something. The communique, unfortunately, was not produced in Kiswahili. It was in English, Portuguese, and French. But I've seen in WhatsApp groups people translating it for others to understand more on what was deliberated in Dar es Salaam. So if that is implemented correctly, then we would get a way of getting a lasting peace solution and peace attainment in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. What I have seen, however, within the 10 days, there are some few issues which leave us with question marks, and I'd like to mention them. Much as you can get everything through YouTube, through Google, through WhatsApp, through Instagram, through Facebook, through WhatsApp groups, there are a few issues which, according to me, leave us as East Africa community with question marks. One, Uganda is a member of the East Africa community. And recently, the chief of the Defense Forces of Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, wrote in one of the social media platforms that he's giving a 24-hour ultimatum to one of the rebel groups inside Congo, which is not M23. These are ADF, who want to destabilize Uganda. He's giving them 24-hour notice ultimatum to lay down guns and weapons. Otherwise, he's going to fight them inside Congo. This is General Muhoozi Kainerugaba, and he mentions in that statement on the social media that he has instructions and blessings from his father, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, who is the president of Uganda. Now, the Dar es Salaam meeting saw dialogue and diplomacy and negotiations as one of the best model of getting problems solved inside Congo. General Muhoozi Kainerugaba, the CDF of Uganda, wants to go inside Uganda and start a fight. And start, of course, it's a general cause, it's a positive cause, he's invited by the Congolese government to fight the rebels, but has he measured the impact of such a combat, fire combat, in terms of how many refugees would be produced, how many casualties would we have, how much infrastructure would be destroyed, how much property would be destroyed, how many deaths, you know, has he made all those estimates? And that also, to me, it goes contrary to what the Dar es Salaam communique says, which requires people to use more dialogue, roundtable discussions, reconciliations, and all that kind of stuff. So I saw General Muhoozi Kainerugaba, much as he has a just cause of fighting the ADF rebels inside Congo, that it might be contrary to what the East Africa community and SADC thinks, that discussions with the rebels would be one of the best options like that. So that's much of what I saw, that it still puts us on the crossroad as East Africa. But also, in addition to that, I'm looking at M23, who had already captured Bukavu, Goma, by the time the meeting was meeting in Dar es Salaam. And that's why Goma is highly mentioned in the communique. But they have now moved on and captured Bukavu, another city in South Kivu province. Goma is North Kivu province. Now they have captured Bukavu, and what I hear, they want to move to Uvira, another city in South Kivu province. That's what M23 want to do. But religious leaders in Congo, led by the Catholic Church, the Muslims, the Protestants, and others, have all called for ceasefire and end of hostilities through negotiations, through dialogue. And that's what the Dar es Salaam meeting, which you are referring to, commended. And that's what is commended also by the Luanda process and the Nairobi process. And the Dar es Salaam meeting agreed that the Luanda process led by the president of Angola and the Nairobi process led by the former president of Kenya, Uhuru Kenyatta, be joined together into the Luanda-Nairobi process, or Nairobi-Rwanda process, whatever the name is. Now, they all talk about dialogue, and that's what even the United Nations Secretary General, Antonio Guterres, on Saturday meeting the journalists in Addis Ababa, also talked about dialogue and diplomacy as means of getting us on the right track in the eastern part of Congo. Now, when Muhoozi Kainerugaba
the CDF of Uganda wants to go by force to enter there, I say he has a just cause. He has to fight the rebels, fine, but that would be contrary to what the Dar es Salaam agreed. The other thing which I see apart from M23, who have decided to keep on fighting rather than sitting down and negotiating, is that the president of Congo, Felix Tshisekedi, for many times has not shown a willingness of talking to the M23 rebels. He doesn't like to sit on table with them, and this might be a very big problem. That might be a big problem. And that's why I've always, in our discussion groups, in WhatsApp groups, I've always been calling upon His Excellency President Felix Tshisekedi to talk to the rebels. And what do you think maybe he doesn't want to talk to them? Maybe there are so many reasons I cannot speak on his behalf, but whatever reasons he has to do that, because history has shown us that not speaking to them and sitting on a round table, in most cases it doesn't work. Now I cannot think as to why he does not like to talk to the rebels, but I think he has to do so. The other thing which I've seen within the 10 days, and which puts the East Africa community and we as East Africans on the crossroad, is the whole thing about Burundi. Okay. I've talked about Congo and Uganda. Let's talk about Burundi, a member of the East Africa community, because your question deliberated on the East Africa community. Yes. The president of Burundi, His Excellency Evariste Ndayishimiye, has officially declared war on Rwanda. Last week, while distributing food in the northern part of Burundi, Evariste Ndayishimiye, the president of Burundi, declared war on Rwanda. And he told Burundians that Rwandans are their enemies, and is going to fight them, and is going to win the war, like they won in the 17th century. After winning, there is a city where he was distributing the food. It was given a name which says, we won war against Rwanda. So he said, history is going to repeat itself. They are going to fight Rwanda, and they are going to win the war. Now, this is a member of the East Africa community. Burundi, waging war on Rwanda and declaring war on Rwanda. And what we saw on Sunday is that His Excellency President Ndayishimiye of Burundi has started to round up Rwandans and Congolese who are, we call Banyamulenge. He's putting them in trucks, taking them where, I don't know. And I call upon the international community to look very carefully into that, because we are not interested to see other genocide processes happening inside Burundi. The unfortunate part of it is this. Burundi is a poor country. People in Burundi, the majority, cannot manage 1 meal per day. Get me correct. And you can go to Burundi today. Okay. Not 2 meals. Okay. You guys have 3 meals. Breakfast, lunch, and dinner. In Burundi, very few people can manage 1 meal per day. And we spent years and years trying to solve problems in Burundi. You remember Bill Clinton came to Tanzania, Nelson Mandela, Julius Nyerere, they had a whole night in Arusha trying to solve problems of Burundi. We went through many problems. We had refugees from Burundi in 1972. We still have refugees from Burundi today, in Tanzania, in Congo, and some other places. Now, Evariste Ndayishimiye himself has been a victim of conflict. He left the university because of conflict. He never completed university. He completed later. He has been himself running out of the country because of conflict. He has all the poor people on the continent in his country. And what I think he should do is deal with the problems of getting refugees back to Burundi and improving the lives of the people in Burundi. But he is busy waging a war on Rwanda. Now, what I want to tell him is this. Your Excellency, Mr. President Evariste Ndayishimiye, what we learn from literature, you cannot win a war against Kagame, Paul. It's from literature. I don't know the capacity of the army of Rwanda. But what I understand, if Evariste Ndayishimiye launches a war against Rwanda, Burundis will be slaughtered like chicken. So I'm using that statement. They cannot manage Kagame. He's going to beat them like children. They won't go anywhere. What will happen then? Refugees will be produced out of Burundi to where? Tanzania. Tanzania, who supports the refugees?
United Nations High Commission of Refugees, and the government of Tanzania, and the citizens of Tanzania. UNHCR budget is out of question because Trump has pulled out of UNHCR. 2023, out of 10 billion of UNHCR budget, global budget, Trump contributed $1.1 billion US dollars. Now that is out. So, Ndaishimia, you produce refugees, and you think they will come to Tanzania and you will receive them. We don't have a budget. Our parliament is meeting in April, I think, up to June in Dodoma to deliberate on our budget for 25-26. I don't think there will be a vote for Burundi refugees. So what I'm telling His Excellency, Mr. President Ndaishimia, don't launch a war against Rwanda. That will be counterproductive and you will get into more serious problems. Leave that idea, concentrate on building the socio-economic, political and cultural development of the people of Burundi. Last point on your question is Rwanda itself. Before the meeting in Dar es Salaam, His Excellency President Paul Kagame had told South Africa that he can fight them. He knows how to fight. And if they want war, he's ready. Now, this is a statement coming from a member of the East Africa community, Rwanda. I know he might be joking, but I would like His Excellency President Paul Kagame to withdraw that statement against South Africa, because it has been big in the media. Because we don't like an East Africa member country to say they are going to wage a war against a SADC member country, which is South Africa. Kagame has not withdrawn that statement. Maybe he has. You journalists might have seen it anywhere. And so I call upon His Excellency, the man I respect very much, President Paul Kagame, to withdraw that statement of we can fight you, South Africa, if you want the war. We are ready to do that. No, 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 no. That should not come from East Africa. And I think it could have been out of anger or whatever. I saw that statement, and we don't like to be in conflict between Rwanda and South Africa and anybody else in the region. So those issues drive me as Dennis to see that we are moving well. The ministers have been given 30 days. Chiefs of defense were given 5 days. And the ministers will be deliberating also on the report of the Chief of Defense Forces. And we still wait for 30 days. Within that, the ministers will be meeting to deliberate on the communique from the Dar es Salaam meeting. So that's why I say we are on the right track. It's only 10 days. But those are some of the developments which are unfortunate and which I'm seeing in the region. And if they are corrected, then we might go on a smooth road towards attaining peace in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. Okay. Before we move to another question, maybe, for 1 minute. Yes. According to what you have said and what happened, do you think where our East Africa will be in a position? As East Africa? Yes. With regard to Congo? Regarding to what you have said about Burundi, what has said in Uganda, then Uganda, Congo and Congolese, and even the statement gave out by Rwanda president according to South Africa. South Africa. What do you think a position of East Africa community? Yes, you are right. The East Africa community remains a strong body. We are doing well as East Africa community, and all the organs are very well. The East Africa Legislative Assembly, the heads of state and government, and the people. The community itself remains strong, but the statements and the events which are happening call for a review of each country, each member state of the East Africa community, those I've mentioned, to review their stance with regard to the the problems and conflict in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. Because, for example, I don't see a reason as to why the conflict is in Eastern Congo, but Burundi is waging war on Rwanda. What do you pick from that? The war is in Eastern Congo. Burundi is declaring war on Rwanda. Not on, you understand? It's in another country. What does it, what does it show us? So as East Africa community, I would very much argue the chair, His Excellency Dr. William Samoei Ruto of Kenya, who is the president of the, to look into all these kind of issues, and as
wakubwa, as big, you know, they are our leaders, make phone calls one to another and say, no, I think let us concentrate and get things settled and solved in the Republic of Congo and leave away all this kind of stuff. And if there is a problem, we can always share it together. We already met in Dar es Salaam. We have the Rwanda-Nairobi processes going on, and it shouldn't be the way it's happening. So I think they will just look at it at higher levels as presidents, as heads of state and government. They have ministers, they have ambassadors, and look on how best can they go into it. And leave the East Africa, which I say is a very strong body, as strong as it is, and it continues to provide the socio-economic, political, and cultural services and deliverances for the development of the people of East Africa. Okay. Another question, maybe let's move on. What do we think are still the main problem focusing about Congo? Yes. Yeah. What do you think are the main problems causing the conflict in Congo? In Congo. I mentioned it earlier when I spoke to journalists when the conflict had started in DRC, and they had wanted to know from me on what I thought were the main reasons. These are the reasons which we have always been giving. I've always been giving them, Paul Kagame has always been giving them, and other people have always been giving them. The problem of Congo is the richness of the minerals and metals and natural resources of Congo, where everybody internationally wants to benefit from Congo. And that's why at times you find some people in the international community not ready to talk very much about Congo, fearing they might lose trade or business with Congo. The country is rich in natural resources, in metals, in minerals, all of which are benefiting or not at all benefiting the Congolese. That's where the problem is. So you have this rich country, which I call the richest poor country, Congo. So that's where the problem is. Secondly, is the government of Congo segregating its own people in Eastern Congo, sometimes telling them to go to Rwanda because they speak the same language that is being spoken in Rwanda. You understand? That's where the problem is. And when that happens, then it creates people in Eastern Congo who are Congolese. See that the government in Kinshasa is not interested in their social, economic, political, and cultural development. That's where the problem is. But there's another big problem is that we have a lot of young people in Eastern Congo who are unemployed in millions, and they don't know their future. And so if you go there, you tell them, join our rebel group, they will just join because they're just the idle. You know, they're just the idle. There's a lot of idleness, and many young people don't have jobs in Eastern Congo. They don't have business. That's where the problem is. So anybody can tell them anything, you see? But the other problem is that the army of Congo, the Congolese army, you saw how M23 entered Bukavu. Like there is no army at all. So there is that problem of structural and structures within the government of Congo, including the army, which I find them strong but not that much strong. I don't like to talk much about them, but that is another problem, that some structures of governance in Congo are very, very, what I would say, very weak. You see, to conclude my discussion on that point is that Congo is a big country. I already talked about it last time, that you have 2,100,000 square kilometers of a country. 400 tribes, 400 political parties, 400 political parties. One region of Congo, like Kinshasa region, has 13 million people. Mkoa moja, one region, 13 million people in one region. This North Kivu, which they conquered, town is Goma, 8 million. South Kivu, 6 million. It's just a big country. Yeah. You understand? Yeah. It's just a very big country. And to that level, therefore, it needs another restructuring, you know,
of how do you manage this country and what structures do you put in place. So the administration of the country has always been difficult for governments in Kinshasa, since Mobutu, since Laurent Kabila, since Joseph Kabila, even Tshisekedi, to manage this huge country, and a country where every step you step in is minerals. It's copper, it's cobalt, it's nickel, it's tin, it's diamond, it's gold, it's everything. You know, everybody wants to. You know, so that's where the problem is. So yeah, that's much of what I see. So then people in Eastern Congo, they say, if that's being the case, let us take our arms and let us maybe get our own administration in our areas, or if possible, overthrow the government in Kinshasa. And that's where we are. That is the main problem. Okay, according to your experience, maybe, what do you still think would be the solution to the problem? As we have seen, Rwanda people in a certain area in Congo, they have been moved, even in their houses, and burned their houses. An unfortunate situation, definitely. It's very bad, yeah? What would be the solution? A few points. One, as I said, get jobs for the young men, young people who are in millions in Eastern Congo. Give them jobs, give them businesses, give them something to do. Incorporate the M23 and the other rebel groups who are Congolese into the Congolese army. Incorporate them into the army. Then, that is done with diplomacy, with dialogue and negotiations. Don't go militarily. That would be the solution. M23 should lay down arms and weapons. They should put off the advancement to Uvira, to other towns. They should leave that. They should carry what the East African community is telling them, and what the religious people are telling them, and what the United Nations is telling them, and AU and everybody. Lay down arms, sit on round table. Tshisekedi should talk to the rebels, should agree to talk to the rebels if we want to get something done, so that they agree on how best can they get the country moving. And also the mining, the minerals of Congo, which are just being looted by everybody. There should be a structural process of how the minerals in Congo and metals are managed, whether by international support to the government of Congo, but the minerals of Congo should benefit Congolese, being the first people to benefit before other people benefit out of them. If that is seen and people see that, you know, then there would be no problem. Another point before the last one is that Congo should work with the international community, and I thank the East Africa Community SADC meeting in Dar es Salaam, to make sure that all rebel groups, you know, stop their rebel activities in the soil of Congo. We have over 100 rebel groups inside Congo. Over 100 rebel groups. They should all lay down arms, get incorporated if they are, you know, get incorporated in something else. If they are from another country, work with that particular country on how can they go back and be useful into that particular country. All these rebel groups should be disarmed, you know, should be part of the ceasefire agreement, so that we don't have any rebel group inside the Republic of Congo. Last but not least, this situation of calling people who speak Kinyarwanda and tell them go back to Rwanda, that should stop. That should do what? That should stop. Do you know why? Yeah. Congo borders about 7 countries. Yes. In the north, we have the people called the Sango of Central African Republic. The Sangos in Congo are not being told to go back to Central African Republic. Northeast, we have South Sudan. There is a tribe called, I might miss the name, the Zande. About 1 million Zande are in Congo. They are not being told to go back to South Sudan. You come to Uganda. We have many Ugandans in Bunia and some other parts of Congo. They are not being told to go back to Uganda. We have Rwandans in Congo. These are the ones who are being told, because you speak Kinyarwanda, you know, and they are not Rwandans actually. I'm sorry for that statement. They are Banyamulenge in Congo who speak the same language as Rwanda. These are the ones who are being told to go back to Rwanda. We have Burundi bordering Congo, and there are people speaking Kirundi in Congo. They are not being told to go back to Congo.
We have 11 million people as of 2019 in Congo who speak Kiswahili of Tanzania. No Mswahili in Congo out of the 11 million has ever been told to go back to Tanzania. No. But southeast we have Zambia. And the main language in Zambia is Kibemba. And 36% of the Zambians speak Kibemba. That's the main language in Zambia and Zimbabwe. There are millions of Bemba in Congo. No Bemba has been told to go back to Zambia. Southwest we have Angola bordering Congo. And we have a tribe called the Walunda, Lunda. The Lundas are in Congo. And no Lunda has ever been told to go back to Congo. Go back to Angola. Why only those who speak Kinyamlenge who are being told to go back to Rwanda? That is ethnic and racial discrimination. Now, if that stops, and those are Congolese, if that stops, the government recognizes that they are Congolese, as Chekedi has said several times, you won't see any problem. That's much of what I can contribute as of now. Okay. Anyway, by winding up this, what do you think maybe could be a good way so that we can, maybe they can bring Tshisekedi, M23, and even Kagame to the table so that they can sit and discuss how to give a solution on it? The Dar es Salaam meeting of the heads of state and government under the co-chair of Dr. William Ruto and President Emerson Mnangagwa of Zimbabwe, in one of the communique recommendations is that they are recommending that the Luanda process and the Nairobi process be brought together, and then we get more facilitators from within the region and from outside the region, reconciliators, mediators, negotiators, and all that. They come into the process, and then we expand the facilitators of that process, and then the process moves on. I think through that is when, and with the advice, not the pressure. You cannot pressurize the president of Congo, and sometimes you cannot pressurize M23. You need to negotiate and discuss with them. So with the discussions with the heads of state and government in the region, in East Africa and SADC, and with AU, Africa Union, I think at a certain point President Tshisekedi can be brought to table with the M23 and the other rebel groups, because even the Catholic Church, which is the largest in Congo, the Protestant churches and the Muslims in Congo have always all been calling for that. And I think Tshisekedi has to be convinced, advised. You know, when you advise a president, you have to advise and convince. You can't go by pressure or by force. He's the head of state, he's the president. He needs to be advised that, I think, Your Excellency, very humbly and very kindly, you need to talk to M23. And Colonel Nanga, the head of M23, has always said that we are ready to talk. We are ready to discuss, but we know Tshisekedi won't be able to sit down. So even Colonel Nanga has to be assured that they can sit together with Tshisekedi. You know, Colonel Nanga was the chair of the Electoral Commission when Tshisekedi was being president the last time. Yeah. He was the chair of the Congo Electoral Commission, okay. Colonel Nanga. So they know each other very well. And I think Colonel Nanga would also be able to be advised and told that you guys can sit on a round table. As I said earlier, it's the only way that we can get a lasting solution to the problem in Congo and get the lasting peace attainment in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. So that's much of what I think with regard to your question. Okay, sure.